Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha. Hare Krishna, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna, Kristaya Bhutale, Srimati Bhakti, Vedanta, Swamini, Namaste, Saraswati Devi, Gauravani Pracharane, Nirvisesha, Shunyavadi, Paschatya Desatarine. Krishna, Vanchakapa Churubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Madhu Yojala Premaja Shri Rupa Anuga Bhakti Da Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Namo Varshavanavi Devi Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Twanta Harane.
Namo Gaurikishwaraya Sashat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambu Jayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Namo Varshavanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Twishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnave bhyo namaha. So 36 you said? Huh? Yes. Okay. Arjuna vacha stane rishikesha tava pakirtya jagat pravishyat yanurajate cha rakshamsi bhitani disho dravanti sarve namasyanti cha siddha sangaha. Arjuna said, O master of senses, the world becomes joyful on hearing your name, and everyone becomes attached to you. Although perfected beings offer you their respectful homage. Арджуна сказал, о властитель чувств, это Бхагавад-гита 11.36. Арджуна сказал, о властитель чувств, при звуках твоего имени мир наполняется ликованием. Эти звуки привлекают к тебе всех его обитателей. Те из них, кто достиг совершенства в глубоком почтении, склоняются перед тобой. И только демоны в ужасе разбегаются в разные стороны. Так и должно быть. Report. Arjuna, after hearing from Krishna about the outcome of the Battle of Kurukshetra, become enlivened. Just a minute. Something's gone off with my program here, so I'm just going to switch over. Yeah, here. Chapter 13. Krishna, Krishna, Hare Krishna.
just a moment. Trying to find it on a different program, and it says there's only 35 verses. Oh, it's chapter 11. Yeah. Somewhere else, another class, I'm reading chapter 13. Arjuna, after hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra, became enlightened, and as a great devotee and friend of the Supreme Personality of Godhead, he was said that everything done by Krishna is quite fit. And Arjuna confirmed that Krishna is the maintainer and the object of worship for everyone. For the devotees and the destroyer of the undesirables, his actions are equally good for all. Arjuna understood herein that when the battle of Kurukshetra was being conducted, concluded, in outer space there were present many demigods, siddhas, and intelligentsia of the higher planets, and they were observing the fight because Krishna was present there. When Arjuna saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others who were demons and atheists could not understand it when the Lord was praised. Out of their natural fear of the devastating form of the Supreme Personality of Godhead, they fled. Krishna's treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjuna. In all cases, the devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. Комментарий. Когда Арджуна услышал от Кришны об исходе битвы на Курукшетре, у него открылись глаза. И будучи великим преданным и другом Верховной Личности Бога, он сказал, что все творимое Кришной справедливо. Арджуна подтвердил, что Кришна является защитником и святыней преданных и грозой нечестивых. Его действия в равной мере благотворны для всех. Арджуна понял, что во время битвы на Курукшетре многочисленные полубоги, ситхи и в высшей степени разумные живые существа, обитающие на различных планетах Вселенной, наблюдали за ходом сражения, поскольку среди его участников был Кришна. Когда Арджуна созерцал вселенскую форму Господа, полубоги также наслаждались этим зрелищем. Однако демоны и атеисты не выносят, когда прославляют Господа, охваченные инстинктивным страхом перед Господом в образе времени, несущим гибель всему живому, они разбежались в разные стороны. Поэтому здесь Арджуна восхваляет обращение Кришны с преданным и безбожниками. Преданные всегда прославляют Господа, ибо знают, что сотворимое им является благом для всех. Okay, you hear me now? Hare Krishna. Yes. Am I on? Yes, Haribol. Haribol? Haribol. You hearing me? Yes, I hear you. Very good. Okay. Hear you. All right. I had to switch to iPad. Okay, 37. Kasmach chatena namarayan mahatman gariyase brahmano yadikartre ananta devesha jagannivasa tvam aksharam sadasat tat param yat. Oh, great one, greater than even Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you, O limitless one, God of gods, refuge of the universe,
You are the invisible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. 37 текст. О величайший, затмевающий своим величием даже Браму, ты изначальный Творец, как же им не падать ниц перед тобой? О безграничный, о Бог богов, вместилище Вселенной, ты неистощимый источник, причина всех причин, запредельная материальному миру. By this offering of obeisances, Arjuna indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all-pervading, and he is the soul of every soul. Arjuna is addressing Krishna as Mahatma, which means that he is most magnanimous and unlimited. Ananta indicates that there is nothing which is not covered by the influence and energy of the Lord. And Devesha means that he is the controller of all demigods and is above them all. He is the shelter of the whole universe. Arjuna also thought it was fitting that all the perfect entities and powerful demigods offer their respectful obeisances unto him, because no one is greater than him. Arjuna especially mentions that Krishna is greater than Brahma, because Brahma is created by him. Brahma is born out of the lotus stem, grown from the navel abdomen of Garbhodakashayi Vishnu, who is Krishna's plenary expansion. Therefore, Brahma and Lord Shiva, who is born of Brahma, and all other demigods must offer their respectful obeisances. It is stated in Srimad Bhagavatam that the Lord is respected by Lord Shiva and Brahma and similar other demigods. The word aksharam is very significant because this material world is subject to destruction, but the Lord is above this material creation. He is the cause of all causes, and being so, he is superior to all the conditioned souls, wherein this material nature, as well as the material cosmic manifestation itself, is therefore the all. He is therefore the all great supreme. Комментарий. Склоняясь перед Кришной, Арджуна говорит, что Кришна – объект всеобщего поклонения. Он вездесущ, и он же душа всех душ. Арджуна называет Кришну Махатмой, имея в виду, что Кришна самый великодушный и что он беспределен. Эпитет Ананта указывает на то, что власть Верховного Господа простирается повсюду, а Дивеша значит, что он повелитель всех полубогов, намного превосходящий их всех. Он вместилище всей Вселенной. Арджуна также считал справедливым то, что все совершенные живые существа и могущественные полубоги выражают Кришне почтение, ибо нет никого более великого, чем Кришна. Арджуна подчеркивает, что Кришна превосходит даже Браму, поскольку является его творцом. Брама рождается на лотосе, вырастающем из пупка Гардабакашая Вишну, одной из полных экспансий Кришны. Поэтому Брама и рожденный от него Господь Шива и все остальные полубоги должны кланяться Кришне. Шримад Бхагаватам тоже сказано, что Господу Кришне поклоняются Господь Шива, Брахма и прочие полубоги. Очень важно является употребленное в этом стихе слово «акшарам». Оно указывает на то, что материальный мир подвержен разрушению, но Господь находится за пределами материального творения. Причина всех причин и потому выше всех обусловленных душ, населяющих материальную природу, а также самого материального мироздания, поэтому он всемогущий Верховный Господь. It's a beautiful prayer. It's recommended by Prabhupada for memorizing. Молитвы, которые Прабхупада советовал запомнить. Tvamadi deva purusha puranas tamasya vishvasva param nidanam vetasi vedyam chaparam chatama tvayatatam vishvam ananta rupa. You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this cosmic world, and the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material modes. Oh, limitless form, this whole cosmic manifestation is manifested by you.
It's pervaded by you. Текст. Ты изначальный Господь, древнейший из древних, последнее прибежище мироздания. Ты знаешь все, и ты все, что может быть объектом познания. Ты высочайшая обитель, трансцендентная, материальным гуном. О, безграничная форма, тобой пронизано все, весь проявленный мир. Purport. Everything is resting on the Supreme Personality of Godhead. Therefore, He is the ultimate rest. Nidana means that everything, even the Brahman effulgence, rests on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He is the knower of everything that is happening in this world. And if knowledge has any end, He is the end of all knowledge. Therefore, He is known and knowable. He is the object of knowledge because He is all-pervading, because He is the cause of the spiritual world. He is transcendental. He is also the chief personality in the transcendental world. Все сущее покоится на верховной личности Бога, поэтому Господь является последним прибежищем мироздания. Слово «нидана» означает, что верховная личность Бога Кришна – основа всего, даже сияния Брахмана. Он знает обо всем, что происходит в мире, и если у знания есть какой-то предел, то этим пределом является Верховный Господь. Поэтому Он одновременно познанное и познаваемое. Он объект познания, ибо пребывает всюду, а будучи причиной существования духовного мира, Он трансцендентен. Кроме того, Он повелитель духовного мира. Everything is resting on the Supreme Personality of Godhead. Therefore, He is the ultimate rest. Nidana means that everything, even the Brahman effulgence, rests on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He is the knower of everything that is happening in this world, and if knowledge has any end, He is the end of all knowledge. Therefore, He is the known and the knowable. He is the object of knowledge because He is all-pervading, because He is the cause of the spiritual world. He is transcendental. He is also the chief personality in the transcendental world. Wow. Я случайно прочитала комментарий, и поэтому сейчас я прочитаю стих. Ты изначально Господь, древнейший из древних, последнее прибежище мироздания. Ты знаешь все, и ты все, что может быть объектом познания. Ты высочайшая обитель, трансцендентная материальным гуном. О, безграничная форма, тобой пронизан весь материальный мир, проявленный мир. Okay, that was quick on your side. Vayoryam Agnir Varuna Shishanka Prajapitasvam Paritapahascha Namo Namaste Sahasrakritva Punascha Bhuyopi Namo Namaste. You are air and you are the supreme controller. You are fire, you are water, you are the moon. You are Brahma, the first living creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisance unto you 1,000 times again and again. Стих. Ты и воздух, и верховный повелитель. Ты огонь и вода, и луна. Ты Брахма, первый обитатель мира, и ты прародитель всего сущего. Поэтому я 1000 раз склоняюсь перед тобой. Снова и снова, и так без конца. The Lord is addressed here as air because the air is the most important representation of all the demigods, being all pervasive. Arjuna also addresses Krishna as the great grandfather because he's the father of Brahma, the first living creature in the universe. Комментарий. Арджуна признает здесь Господа воздухом, потому что вездесущий воздух является главной стихией и управляет им главный из полубогов. Арджуна также называет Кришну прародителем, поскольку он отец Брахмы, первого обитателя Вселенной.
Really fast. Namak purastadata prishtataste, namostute sarvata eva sarva, ananta viryamita vikramastam, sarvam samapnoshi tatosi sarva. Obeisances to you from the front, from behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading, and thus you are everything. 40-й текст. Поклон тебе спереди и сзади, и со всех сторон, о неукротимая сила, обладатель безграничной мощи. Ты вездесущий, потому ты все. Out of loving ecstasy for Krishna, his friend Arjuna is offering his respects from all sides. He's accepting that he's the master of all potencies and all prowess, and far superior to all the great warriors assembled on the battlefield. It is said that Vishnu Purana, Yo Yam Tavagato Deva Samipam Devata Ganaha Satvam Eva Jagat Shasta Yatak Sarvagato Bhavan. Whoever comes before you, be he a demigod, is created by you, O Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Охваченный чувством экстатической любви к Кришне, его друг Арджуна приносит ему поклоны со всех сторон. Он признает, что Кришна обладает всеми силами и всей доблестью, и потому несравнимо более могуществен, чем все воины, собравшиеся на поле битвы. Кто бы ни предстал перед тобой, как говорится в Вишну Пуране, будь он даже полубогом, сотворен тобой, о верховная личность Бога. That's nice, from the Purana. See, everywhere we find the same statements in all the scriptures, which indicates there's some sort of power behind the whole thing. It's not, that everybody comes up with the same basic ideas about Krishna. Never has to change. Во многих писаниях есть идея о том, что что-то стоит, какая-то сила стоит за всем этим. У них, может быть, не у всех одинаковое представление о Кришне, но идея присутствует. Saketi matva prasabam yaduktam he Krishna he Yadava he Saketi ajanata mahimanam tavedam maya pramadat pranayena vapi yatchavaha sartam asatkatosi vihara sayasana bhojaneshu ekotavapyachuta tat samaksham tachammaye tvam aham aprameyam. Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadava, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or love. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat and ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all these offenses. This is great. Считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе, о Кришна, о Ядава, друг мой, не ведая о твоем величии. Прости меня, пожалуйста, за все, что я делал в безумии своей любви. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в час досуга мы делили с тобой ложе или сидели за трапезой, иногда наедине, иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу тебя, прости мне все эти вольности.
Although Krishna is manifested before Arjuna in his universal form, Arjuna remembers his friendly relationship with Krishna, and is therefore asking pardon and requesting Krishna to excuse him for the many informal gestures which arise out of friendship. He is admitting that formerly he did not know that Krishna could assume such a universal form. Although Krishna explained it as his intimate friend, Arjuna did not know how many times he may have dishonored Krishna by addressing him, "Oh, my friend, oh Krishna, oh Yadava," without acknowledging his opulence. But Krishna is so kind and merciful that in spite of such opulence, he played with Arjuna as a friend. Such is the transcendental loving reciprocation between the devotee and the Lord. The relationship between the living entity and Krishna is fixed eternally. It cannot be forgotten, as we can see from the behavior of Arjuna. Although Arjuna has seen the opulence of the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. Комментарий. Несмотря на то, что Кришна явил Арджуне свою вселенскую форму, Арджуна помнил о дружбе, связывающей их, и потому стал просить у Кришны прощения за все дружеские вольности, которые он позволял себе в обращении с ним. Он признает, что прежде даже не подозревал о том, что Кришна может принять вселенскую форму, хотя Кришна говорил ему об этом как своему близкому другу. Арджуна даже не помнил, на сколько раз он непочтительно обращался к Кришне, называя его «мой друг», Кришна, Ядава, и не зная о его величии. Но Кришна столь добр и милостив, что, невзирая на свое величие, относился к Арджуне как к своему другу. Таковы духовные узы любви, связывающие Господа и его преданных. Живое существо связывает с Кришной вечные узы, о которых невозможно забыть до конца, как это видно на примере Арджуны. Хотя Арджуне открылось величие вселенской формы Кришны, он не смог забыть о своей дружбе с Кришной. So in Mahabharata, it says how they would, lie around on the same bed. Arjuna would brag about what a good fighter he was, and Krishna would joke with him and all. They were really close friends. И в Махабхарате описывается, иногда они отдыхали даже на одной кровати. Арджуна хвастался, какой он борец. Они часто шутили друг с другом. Они были очень близкими друзьями. So Arjuna is also on some sort of, very high level where he didn't always think of Krishna as God. He thought, just he's my friend. И Кришна тоже не воспринимался все время как Бог, он относился к ним как к друзьям. And Krishna treated him like a friend also. Кришна относился к нему как к другу. So it's, difficult for ordinary people to understand, but Krishna, that's what he likes. He likes just being friends. He likes being lovers. He likes being a child. И ему нравится быть другом, ему нравится быть любовником, ему нравится быть ребенком. Okay. So anybody would like to have a relationship like that? That's one of the 9 processes of devotional service, to become friends with Krishna. И кто-то хотел бы быть в таких отношениях с Кришной, ведь это один из 9 процессов преданного служения, подружиться с Кришной. But that means, we're subordinate. So that means when we need help, when we're anything, we ask Krishna, help me, And we want to do some service, we ask Krishna, help me do this service. Please give me more service. Мы молимся Кришне, чтобы он помог нам и дал нам больше служения. Okay. And there's so many different kinds of friends, nectar devotion. I don't remember all the names, but Priya Saki, this Saki. And then there's examples of all of them in Vrindavan and Dwarka. And like Uddhava is also a super close friend of Krishna's. And then
Sudama was his friend in school. And so many, all different levels of friendship. So also different types of servants. У него есть много друзей, отношений, там Гот, и Удала, и Субала. Это все разные типы и дружбы, и отношений, и служения. So it can give us some idea about these things. И это может нам предоставить некоторое представление об этих вещах. Right? Pitasi lokasya characharasya tamasya pujasya guru gariya natvatsamosya vika stutonyo lokatraye yapramatima prabhava. You are the Father of this complete cosmic manifestation of the moving and non-moving. You are the worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. How can there be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of immeasurable power? Ты отец всего, 43 текст, ты отец всего материального мироздания, всех движущихся и неподвижных живых существ. Ты их предводитель, достойный поклонения и высший духовный учитель. Ни одно живое существо не может превзойти тебя или сравниться с тобой. Есть ли во всех трех мирах кто-то более великий, чем ты, о безмерно могущественный Господь? Purport. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is worshipable as a father is worshipable to his son. He is a spiritual master because he originally gave the Vedic instructions to Brahma, and presently he is also instructing Bhagavad-Gita Arjuna. Therefore, he is the original spiritual master. And any bona fide spiritual master at the present moment must be a descendant in the line of disciplic succession stemming from Krishna. Without being a representative of Krishna, one cannot become a teacher or a spiritual master of transcendental subject matter. Верховная личность Бога Кришну нужно почитать как Верховную личность Бога Кришну нужно почитать так, как сын почитает отца. Он изначальный духовный учитель. Он на заре творения открыл брань мудрость, свет, и сейчас излагает Арджуне Бхагавад-гиту, поэтому Кришна изначальный гуру в наше время. Всякий истинный духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от самого Кришны. Не будучи представителем Кришны, нельзя становиться духовным наставником и преподавать трансцендентную науку. The Lord is being paid obeisances in all respects. He is of immeasurable greatness. No one can be greater than the Supreme Personality of Godhead, Krishna, because no one is equal to or higher than Krishna within any manifestation, spiritual or material. Everyone is below him. No one can excel him. This is stated in the Svetashvatara Upanishad. Natasya karyam karanam cha vidyate. The Supreme Lord Krishna has senses and a body like an ordinary man, but for him there's no difference between his senses, his body, his mind, and himself. Foolish persons who are not perfectly know him say that Krishna is different from his soul, mind, heart, and everything else. Krishna is absolute. Therefore, his activities and potencies are supreme
It's also stated that although he does not have senses like ours, he can perform all sensory activities because his senses are neither imperfect nor limited. No one can be greater than him, no one can be equal to him, and everyone is lower than him. Живые существа всячески выражают почтение Господу, ибо Он безмерно велик. Нет никого более великого, чем Верховная Личность Бога Кришна, поскольку ни в духовном, ни в материальном мире нет существа, которое могло бы сравниться с Кришной, не говоря уже о том, чтобы превзойти Его. Все живые существа подчинены Ему и не могут стать выше Его. Об этом сказано в Шветашвара Упанишад. У Верховного Господа Кришны, так же, как и у обыкновенного человека, есть тело и чувства. Но его чувства, его тело, его ум и он сам тождественны друг другу. Глупцы, не понимающие Кришны, заявляют, что Кришна отличен от своей души, ума, сердца и всего прочего. Кришна абсолютен, поэтому его деяния, его энергия превыше всего в этом мире. Говорится также, что хотя его чувства отличаются от наших, он обладает всеми видами чувственного восприятия, и при этом его органы чувств ничем не ограничены и совершенны. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Все прочее стоят ниже. Знание, могущество и деяния Верховного Господа всецело духовны. The knowledge, strength, and activities of the Supreme Это говорится Personality. в Бхагавад-гите. Oh, you're not finished. No, I read the part of the purpose. You read the whole paragraph, right? The knowledge, strength, and activities of the Supreme Personality of Godhead are all transcendental, as stated in Gita 4:9. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvata taktva deham punarjanma naiti mam eti, so Arjuna. Whoever knows Krishna's transcendental body, activities, and perfection, after quitting his body, returns to him and doesn't come back again to this miserable world. Therefore, one should know that Krishna's activities are different from others. The best policy is to follow the principles of Krishna. That will make one perfect. It is also stated that there is no one who is master of Krishna. Everyone is his servant. Chaitanya Charitamrita, Adi 5:142 confirms, Ekale Ishvara Krishna Arsavavricha. Only Krishna is God, and everyone else is his servant. Everyone is complying by his order. There is no one who can deny his order. Everyone is acting according to his direction, being under his superintendence. As stated in Brahma Samhita, he is the cause of all causes. Знание, могущество и деяния Верховного Господа всецело духовно. Об этом говорится в Бхагавад-гите 4.9. Тот, кто постиг духовную природу, тело, деяние и могущество Кришны, оставив свое тело, попадает в обитель Кришны, чтобы больше никогда не возвращаться в этот полный страданий мир. Поэтому необходимо помнить о том, что деяние Кришны имеет иную природу, чем действия обыкновенного человека. Самое лучшее — следовать указаниям Кришны. Это поможет нам достичь совершенства. Говорится также, что у Кришны нет господина. Все живые существа его слуги. Подтверждением тому мы находим в читании Чаритамрите, где говорится только Кришна Бог, все остальные живые существа его слуги. Все подчиняются его воле, и никто не может противиться ей. Каждое живое существо действует так, как велит ему Господь, ибо целиком находится в его власти. Как сказано в Брахма-самхите, он причина всех причин. Cause of all causes. Everything has a cause, every effect has a cause, and every cause has an effect. So this cause of all causes, that's the Brahma Samhita. У каждого следствия есть тоже последствия. И причина всех причин, как сказано в Брахма-самхите, это Кришна. First is Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He has no cause, he has no beginning, but he is the beginning.
у него у самого нету начала и причины, но он является началом для всего остального. And sarva karana karanam, he's the cause of all causes. So every effect has a cause, but Krishna is the cause of the cause. Whatever the cause is, the immediate cause is not the ultimate cause. The ultimate is Krishna. Какая бы причина ни влекла, какие следствия, она будет всегда второстепенной, изначальной причиной всех причин для всего это Кришна. Okay. So what caused this to happen? We can say Krishna, Krishna, but that doesn't mean we just, but when you realize that, I think there's a saying the Arabs have, something like, everything is Allah, something happens, some disaster, but at least it's the will of God. It's not, no people are to blame. Ultimately, we're getting a reaction for our own desires. Конечно, в какой-то момент, когда мы понимаем, что всему причиной является Кришна, мы понимаем, что никого мы не можем обвинить в том, что происходит, потому что то, что происходит, это является следствием наших собственных желаний. Next verse, this is 44, moving right along. Tasmat pranamya paridaya kayam prasadaye tvam mahamishamijam piteva putrasya sakeva sakyu priya yahasi deva shodam. You are the Supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, or a friend tolerates the impertinence of a friend, or the wife tolerates the familiarity of her partner, please tolerate the wrongs that I have done to you. Следующий текст, 44. Ты Всевышний, которому должны поклоняться все, поэтому я падаю ниц перед тобой и молю тебя о милости, как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг неучтивость друга, а муж небрежность жены, так и ты прости мне, пожалуйста, все мои ошибки и оскорбления. Krishna's devotees relate to Krishna in various relationships. One may treat Krishna as a son, one might Krishna as a husband, or a friend, or a master. Krishna and Arjuna related in friendship. As the father tolerates, or the husband or master tolerates, so Krishna tolerates. Комментарий. Преданные Кришны связывают с ним различные отношения. Одни относятся к нему как к сыну, другие как к мужу, третьи как к другу или как к хозяину. Кришну и Арджуну связывают отношения дружбы. Как отец снисходителен к сыну, муж к жене, а хозяин к слуге, так и Кришна всегда снисходителен к своим преданным. Tolerate. Krishna says, Tamsta tikshva bharata. It's better to tolerate. Кришна говорит, что надо лучше терпеть. That means, we know everything doesn't mean you don't react to anything, but we tolerate it. We don't get all angry and upset that something's not perfect. Blaming somebody, especially if we start blaming Krishna, then we're really in trouble. Надо просто терпеть и не злиться, и не гневаться на что-то, если оно не идет идеально. А то в какой-то момент можем начать злиться на Кришну, и тогда мы попадем в беду.
So Krishna tolerates us. Sometimes we think, like, you know, how can I tolerate these devotees I have to work with? My disciples are not, you know, surrendered enough. They don't understand. Then you try to think about what Prabhupada tolerated with me, or with, you know, Malati was saying, like, in the very early days, Prabhupada never got disturbed about any crazy thing they did. And she said, we did such crazy things, you know, they were all just fresh out of heavily intoxicated hippie life, you know, and all of a sudden they're trying to be devotees. And Prabhupada lived with them, and he just tolerated everything because they were chanting Hare Krishna. So he saw this, these people are the topmost people in the world. И кто-то может сказать, о, он там какой-то не такой, или даже гуру может думать, мои ученики там недостаточно преданные или не понимают. Но Прабхупада, он терпел нас, даже меня Прабхупада. И Малати, она рассказывала, что в начале самом мы были хиппи, мы пришли, и мы практически только что глубоко... I should think, Yeah, I have few... how anybody tolerate me rather than И мы только что пришли из наркотического опьянения и стараемся практиковать. И мы делали абсолютно невероятно сумасшедшие вещи, и Прабхупада все это терпел и выносил, и он даже жил с нами. Поэтому и он никогда за все время не проявил какого-то признака нетерпения или раздражения к нам. И наоборот, он считал нас самыми возвышенными людьми, несмотря на это, потому что мы старались повторять святое имя. When I think about it, I'm really amazed how devotees have tolerated me. И когда я думаю про это, то я часто впечатляюсь даже тому, как преданные терпели даже меня. That doesn't mean we should try to not try to improve ourselves so that people don't have to tolerate, they don't have to stretch their tolerance so far, you know. We don't have to push Krishna, you know, to the limit to tolerate. We should be trying to not be a disturbance. И это не значит, что нам не надо стараться там улучшать как-то свои качества характера или взаимодействовать лучше с другими. Нам не надо как бы доводить до лимита терпения Кришны или окружающих. But this tolerance is very important. Tolerance, forgiveness, kind of the same word. Ну, это понятие терпения, ну, и прощения, в принципе, это в одной категории. Это очень важные вещи. Okay. The Sanskrit is so beautiful in these verses. So different meter than most of the Bhagavad-gītā. Adrishta purvam rishitosmi drishtva vayena cha pravyati tammano me tadeva me darshaya deva rupam prasida devesha jagannivasa. After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time, my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead. O Lord of Lords, O abode of the universe. Следующий текст, 45-й. Созерцая ту вселенскую форму, которую я никогда прежде не видел, я радуюсь, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога.
О владыка владык, тот, в ком пребывает вся Вселенная. Arjuna is always in confidence with Krishna because he's a very dear friend. And as a dear friend is gladdened by his friend's opulence. Arjuna is joyful to see his friend Krishna as the Supreme Personality of Godhead and can show such wonderful universal form. But at the same time, after seeing that universal form, he's afraid that he has committed so many offenses to Krishna out of his unalloyed friendship. Thus, his mind is disturbed out of fear. Although he has no reason to fear, Arjuna therefore is asking Krishna to show his Narayan form because he can assume any form. This universal form is material and temporary, as the material world is temporary. But in the Vaikuntha planets, he has his transcendental form with 4 hands as Narayan. There are innumerable planets in the spiritual sky. In each of them, Krishna is present in his plenary manifestations of different names. Thus, Arjuna desired to see one of the forms manifest in the Vaikuntha planets. Of course, in each Vaikuntha planet, the form of Narayan is 4-handed, but the 4 hands hold different arrangements of symbols. The conch shells, mace, lotus, and disc. According to the different hands, these 4 things are held in. The Narayanas are variously named. All of these forms are one with Krishna. Therefore, Krishna requests to see his 4-handed feature. Комментарий. Поскольку Арджуна друг Кришны, он всегда ощущает близость Кришны. И как друг гордится богатством, могуществом своего друга, так и Арджуна радуется, что его друг Кришна, верховная личность Бога, и может явить ему чудесную вселенскую форму. Но в то же время, увидев вселенскую форму, он испугался, что движимый чистым дружескими чувствами нанес Кришне множество оскорблений. Из-за этого его ум пришел в смятение. Он боится, хотя причин для страха у него нет. Поэтому Арджуна просит Кришну предстать перед ним в форме Нараяны, ибо знает, что Кришна может принять любой облик. Вселенская форма Господа материальна и временна, так же, как сам материальный мир. Однако на планетах Вайкунтхи Господь пребывает в духовной форме, в облике четырехрукого Нараяны. На каждой из бесчисленных планет духовного мира Кришна находится в облике одной из своих полных экспансий, носящих разные имена. Итак, Арджуна хочет увидеть один из тех образов, которые Господь являет на планетах Вайкунтхи. Разумеется, Господь пребывает в образе четырехрукого Нараяны на каждой из планет Вайкунтхи, но эти образы отличаются разным расположением атрибутов раковины, палицы, лотоса и диска. В зависимости от расположения этих атрибутов в 4 руках Нараяны его называют по-разному. Все эти образы не отличны от Кришны, поэтому Арджуна просит Господа предстать перед ним в 4-руком образе. So somehow he asked for the 4-handed. Seems like that's just to show that Narayan comes from Krishna also. И он просит проявить также 4-рукую форму, чтобы, как один из моментов этого, чтобы показать и подтвердить, что Нараяна также происходит из Кришны. Because so many think that Narayan's original and Krishna's expansion. Потому что есть многие, кто думает, что Нараяна, он изначальный, а Кришна экспансия. So here, by this way that he's asking, first he sees Narayan, but then he wants to see more. And then he sees, again, the original. Поэтому сначала он видит вселенскую форму, потом просит Нараяну, а потом уже говорит: покажи мне изначальную форму. Right. Kiritinam garinam chakrahastam
Ischami tvam drashtum aham tataiva. Tenaiva rupena chatur bhujena sahasrabaho bhava vishwamurte. O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-handed form, your helmeted head with club, wheel, conch, lotus flower in your hands. I long to see you in that form. Шестой текст. О, вселенская форма, о тысячерукий Господь, я хочу лицезреть себя в твоем четырехруком образе, с короной на голове, с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Я жажду увидеть тебя в этом облике. Purport. In Brahma Samhita 539, it is stated, Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishna. The Lord is eternally situated in hundreds of thousands of forms. And the main forms are those like Rama, Nrsimha, Narayan, etc. There are innumerable forms, but Arjuna knew that Krishna is the original personality of Godhead, assuming his temporary universal form. He is now asking to see the form of Narayan, the spiritual form. This verse establishes without any doubt the statement of the Srimad Bhagavatam that Krishna is the original personality of Godhead, and all of their features originate from him. He is not different from his plenary expansion, and he is God in any of his innumerable forms. In all these forms, he is fresh like a young man. That is a constant feature of the Supreme Personality of Godhead. One who knows Krishna becomes free at once from all contamination of the material world. Комментарий. В Брахма Самхите 5.39 говорится: Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах обликов, главными среди которых являются Рама, Нарисимха, Нараяна и так далее. Этим образом нет числа. Арджуна знал, что Кришна изначально Господь, принявший временную вселенскую форму, но сейчас он просит Кришну предстать перед ним в образе Нараяны, в духовном образе. Этот стих не оставляет никаких сомнений в истинности утверждения Шримад Бхагавата о том, что Кришна изначальная личность Бога и источник всех остальных форм Господа. Не отличный от своих полных экспансий, он в каждом из своих бесчисленных образов остается Богом. В любом из них он имеет облик прекрасного юноши. Это неотъемлемая черта верховной личности Бога. Тот, кто постиг Кришну, сразу же очищается от своей всескверного материального мира. So we want to know Krishna, right? Мы же хотим знать Кришну. So first we have to realize we're contaminated. Первым делом надо осознать, что мы осквернены. It's like this Alcoholics Anonymous, they have their 12 steps. Как есть организация анонимных алкоголиков, и у них есть 12 шагов. So the first one is to admit I have a problem. И первый шаг вообще из всех шагов — это признать, что у меня есть проблема какая-то, I need help. и что нужна помощь. So that's, a spiritual thing. So we have to admit, okay, I'm caught up, I'm bewildered, I don't know where I'm going, I don't know where I came from. И надо понять, что мы сбиты с толку, и мы не знаем, откуда мы, куда мы идем. A lot of, if we get, devotees ask sometimes like in Africa, I get on television or something. They say, what were you doing before you became Hare Krishna? Часто преданные спрашивают, а чем вы занимались до того, как стали Харе Кришной? Anyway, out of my cluttered memory, there was one song I used to hear on the radio way long time back. But I guess it affected me. It's country western. On a mad motorcycle, going 90 miles an hour down a dead-end street. That's basically what, my life was.
Thinking Обычно it люди was all right, говорят, thinking this и is pleasure. была одна песня, которая запала мне в память, которая хорошо отвечает на этот вопрос, чем мы занимались до сознания Кришны. И там рассказывается, что я еду на Pretty мотоцикле good на description высокой of material скорости life. на дороге, которая тупиковая дорога и не ведет никуда. И это Rushing примерно towards то, чем мы hell. занимались. Мы можем думать, что мы как-то счастливы были или еще Rushing что-то, но towards на самом деле мы просто на полном ходу but ехали в ад. because I'm going to hell with a beautiful wife in my big house, on my big car, running my big company, whatever. I'm the president of the country. Don't know we're going to hell. И неважно, я еду туда на своей крутой машине со своим богатым домом, или я президент большой страны, они не знают, что они стремятся просто в ад. But the material world, like the spider web, you know, if we try to get out of it on our own endeavor, we just get more into it. Материальный мир, он похож на паутину паука. Чем больше мы пытаемся из нее выбраться, тем больше мы запутываемся своими силами, если мы это делаем. You know, if another insect gets one foot stuck on the spider web, then he reaches to another part of the web and tries to pull himself free. And then that other foot gets stuck. And then very soon he's completely tied up. И мы пытаемся выбраться, ставим одну ногу, паутину запутываемся, а вторую уже не можем вытащить, и таким образом мы полностью застреваем. So, same thing, we're in the material world, we try to make some material solution, but it just creates 2 more problems or 10 more problems. В материальном мире есть много проблем, и на каждую проблему мы придумываем материальное решение, и каждое материальное решение создает 10 новых других проблем, которые были неведомы до этого. But Krishna can take us right out. Но Кришна, он полностью способен вытащить нас отсюда сразу. If we really realize I am nothing else but Krishna can help me. Если мы Like Draupadi. полностью полагаемся и понимаем, что только Кришна нам может помочь, как Драупади. You know, she was asking her husband, she was asking her, you know, other older people. She tried everything and nobody could help her. Она обращалась ко всем, к старшим, к друзьям, к родственникам, но никто ей не мог помочь. She was trying to help herself, Пыталась помочь сама you know, holding себе, on to clothes. держать за But, you know, одежду. the big Kshatriya man was much stronger. So finally she just No, threw up both hands and Govinda, Govinda, there's no one else can help me. And immediately he came, he was there. И она держала потом сама свою сари, но этот кшатри, он, конечно же, был гораздо сильнее ее. И она воздела руки вверх, отпустила все и призвала Господа, Говинда, Говинда, и, конечно, он сразу пришел и помог. And when Prabhupada was asked, Hari Vilas Prabhu asked Prabhupada, when he first met him, what is humility? И как-то Харивилас Прабху, когда он впервые встретил Прабхупаду, он спросил его, а что такое смирение? And Prabhupada said, when you realize, completely realize that you have absolutely nothing else to help you except Krishna, that is humility. И Прабхупада сказал, что смирение – это когда ты полностью, однозначно и стопроцентно понимаешь, что никто, кроме Кришны, тебе не поможет. Это и есть смирение. So keep chanting and pray for everybody. Продолжайте воспевать и молиться за всех. The more we try to tell other people this, we will gradually realize fully ourselves. We know, you know,
and see the history of so many people who just surrendered everything to Krishna and lived. Мы знаем очень много людей, которые предали полностью все, Listen to, предались Кришне, они и жили себе. you can listen to Indra Maharaj's class about Vamsi Das Babaji. Вы можете послушать одну из последних лекций Индрадюмна Свами про Вамшидас Бабаджи. They saw sometimes for days he wouldn't eat or drink water, but nothing ever affected him adversely. И люди видели, что порой он неделями и ночами и днями не ел ничего, не пил ничего, и ничто на него не влияло. He just had the Babaji dress, the little cloth around his waist and a little cloth on top, like a shutter, a shawl, not even a shutter. And it didn't matter what the weather was or anything. He never sought any other shelter, but he never was sick. Sometimes they say they didn't see him, pass stool or urine for many days. И у него было просто две ткани. Одно он как бы одевал на шею, типа как чадры, но это было просто как ткани, и доти наполовину, больше ничего не было. И он наносил это в любой сезон, в любую погоду, и люди, многие даже обыватели, они никогда не видели, что он даже ходил в туалет. See him take a bath, but he was never dirty. He was always clean and shiny. Или что он принимал омовение, но при этом он никогда от него плохо не пахло, он всегда выглядел чисто. Fully dependent on Krishna. Полностью зависел от Кришны. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Maya Prasanena Tavarjunedam Rupam Param Darshitam Atma Yoga Tejomayam Vishwam Anantamajam Yanme Twadanyena Nadrishta Purvam. Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, happily I have shown you by my internal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primeval form, unlimited and full of glaring effects." Верховный Господь сказал: «О, Арджуна, я был рад явить тебе с помощью своей внутренней энергии эту великую вселенскую форму, в которой я нахожусь в материальном мире. До тебя никто и никогда не видел эту предвечную форму, безграничную, ослепительно сияющую». Arjuna wanted to see the universal form of the Supreme Lord. So Lord Krishna, out of his mercy upon his devotee, Arjuna, showed his universal form, full of effulgence and opulence. This form was glaring like the sun, and its many faces were rapidly changing. Krishna showed this form just to satisfy the desire of his friend Arjuna. This form was manifested by Krishna through his internal potency, which is inconceivable by human speculation. No one had seen this universal form of the Lord before Arjuna, but because the form was shown to Arjuna, other devotees in the heavenly planets and in other planets in outer space could also see it. They had not seen it before, but because of Arjuna, they were also able to see it. In other words, all the disciplic devotees of the Lord could see the universal form which was shown to Arjuna by the mercy of Krishna. Someone had commented that this form was shown to Duryodhana also when Krishna went to Duryodhana to negotiate for peace. Unfortunately, Duryodhana did not accept the offer, but at that time Krishna manifested some of his universal forms, but these forms are different from the one shown to Arjuna. It is clearly said that no one ever had seen this before.
Комментарий. Арджуна, преданный Господа, хотел увидеть его вселенскую форму, и из милости к Арджуне Господь Кришна предстал перед ним в этом облике сияющий и величественный. Ослепительная, как солнце, эта форма стремительно меняла свои бесчисленные лики. Кришна явил этот образ только для того, чтобы исполнить желание своего друга Арджуны. Он сделал это с помощью своей внутренней энергии, непостижимой для человеческого разума. До Арджуны никто и никогда не видел вселенскую форму Господа. Но когда Господь явил эту форму Арджуне, ее смогли увидеть и другие слуги Господа, живущие на райских и других планетах Вселенной. Благодаря Арджуне они увидели форму Господа, которую прежде никто не видел. Иными словами, те, кто принадлежал к ученической преемственности, смогли увидеть вселенскую форму, которую Кришна по своей милости явил Арджуне. В одном из комментариев говорится, что Господь предстал в этом облике и перед Дурьёдханой, когда вел с ним приговоры о мире. На свою беду Дурьёдхана не принял мирных предложений Кришны, и тогда Кришна явил ему несколько вселенских форм. Но эти формы отличались от той, которую видел Арджуна. Здесь ясно сказано, что до него никто не видел этой формы. So this was first time. That's when Yudhishthira sent Krishna to one last try to make peace with Duryodhana, and so Krishna went in and everybody was, he spoke, he said so beautifully. Everyone was just mesmerized by the sound of his voice, not even what he was saying. He was saying the Pandavas are only asking for 5 villages so they can act like Kshatriyas. And Duryodhana refused. He said, I won't give them land enough to fit on the head of a pin. И это была последняя попытка Кришны как-то устроить мир. Он пришел к Дурьёдхане, он так говорил, что все были заворожены просто голосом, звуком его голоса. И он просил, он так красиво говорил, он просил хотя бы дать пандавам 5 деревень, чтобы они могли реализовать себя как кшатрии. Но Дурьёдхана сказал, что он не даст даже земли размером с игольная душка. So then somehow Duryodhana and Karna are so crazy. They were thinking that, Yudhishthira is confident, because he has Krishna. So if we can kidnap Krishna and put him in the prison, then Yudhishthira will, give up. И они совсем обезумели, и они даже подумывали о том, чтобы посадить Кришну в тюрьму, и тогда Юдхиштира бы точно сдался. So they actually tried to arrest Krishna. They sent some soldiers or something. И они на самом деле пытались арестовать Кришну, послали даже каких-то солдат. How pride can make someone so crazy. И они были совсем обезумевшие. So Krishna just laughed, and all of a sudden he wasn't there where he was, and then he was everywhere, and Duryodhana was going crazy. Everywhere he looked was Krishna, but then he'd run towards him, and Krishna would be somewhere else. And so it was a partial universal form that Krishna showed how he's everywhere and things like that. И Кришна просто рассмеялся, когда эти солдаты пытались его поймать. Он сделал так, что он как будто находился везде, и когда на него бежали, то он исчезал, оказывался в другом месте. И это начало сводить с ума Дурьёдхану, который пытался его поймать. Вот это и было частичное проявление вселенской формы Кришны для Дурьёдханы. And then Krishna just laughed, and he said, "You think I'm here all alone, but I'm, and he just walked out the door laughing." Кришна просто рассмеялся,
и вышел из двери, смеясь. So it's something like when, when Shringadev and Hiranyakasipu tried to attack him, and all of a sudden he'd disappear and be somewhere else. То, что Right. может напомнить Нарисимхадева и Хираньякашипу, когда он проявился из столба, то есть он был везде. So only love can capture Krishna. И мы можем поймать Кришну, то есть только любовь может поймать Кришну. Have to learn to follow the great acharyas, great devotees who had love for Krishna. Radharani always keeps Krishna under her control, but by love, not by force, not by big donations, not by super glorious activities or anything, but just by loving Krishna. She also has everything to offer perfectly. Everything she does is perfect, but it's because of love for Krishna. И Радхарани, например, она всегда держит Кришну под контролем, но не какими-то там деньгами, силой или пожертвованиями. Она это делает своей любовью и служением. Okay. So no one had seen it before, and only the demigods could see it at the same time. And Sanjaya must have been seeing it, but none of the other people on the battlefield, they were just bewildered what's going on here. Никто не видел эту форму ранее, только Санджая и некоторые полубоги, поэтому все были сбиты с толку, что же такое происходит. Prabhupada said Krishna spoke the Bhagavad-Gita. Sometimes he said 45 minutes, sometimes he said an hour. But, whatever it was, you can imagine they're supposed to be ready to start this huge battle, and all of a sudden Arjuna is just bowing down in front of Krishna, and nobody knows what's going on. То есть ситуация на поле битвы, и вот должна начаться война, и тут вдруг Арджуна преклоняется перед Кришной, и все наблюдатели со стороны, они не могли, то есть они не совсем понимали, что происходит. Duryodhana thinking that Arjuna saw the power of my army, and he's afraid. I'm not going to fight. Естественно, Дуryodhana, он начал думать, что Арджуна, он увидел могущество армии и испугался. So I don't know how long it took Krishna. Some boy recently set the world record for reciting the entire Bhagavad-Gita by memory. I think they said it's something like 75 minutes. They were speaking on the battlefield, 75 minutes. Yeah, he recited all the slokas. Ну, и кто-то говорит, что вот эта вся беседа Арджуны и Кришны, она около 75 минут заняла, пока он... That's quite amazing. Конечно, невероятно. So if some Indian boy in Kali Yuga can do that, then Krishna can be much faster. Конечно, если сейчас среднестатистический индийский мальчик может процитировать все шлоки такое количество времени, то, конечно, Кришна мог это сделать и 30 и 40 минут. I think some scholars say he didn't actually speak it, he just transferred it by telepathy or something. But it says Vacha. Некоторые ученые говорят, что, ученый шастра, что
он это не говорил устно, он это передал как бы из сознания в сознание или телепатически, но мы видим, что тут во многих местах говорится слово «увача», это значит «сказал». Yeah. Vacha means spoke. Это слово конкретно переводится, что кто-то произносил слова. Okay, one more. Naveda yagyadi yayaya nayanatanayan nachakriya birna tapo virugrai evam rupa shakya aham niloke drastum twadanyena kuru pravirya. O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances, can I be seen in this form in the material world. Следующий текст, 48. О лучший из воинов рода Куру. Никто и никогда прежде не видел этой вселенской формы, ибо эту мою форму, в которой я нахожусь в материальном мире, нельзя увидеть, просто изучая Веды, совершая жертвоприношения, раздавая пожертвования и занимаясь прочей благочестивой деятельностью, либо подвергая себя суровой аскезе. The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Krishna are demigods. Vishnu Bhakta Smita Deva. Those who are atheistic, that is, those who do not believe in Vishnu, or who recognize only the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. It is not possible to decry Krishna and at the same time have the divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Krishna. Этот стих объясняет, что значит обладать божественным зрением, кто может обладать им. Божественный значит присущий богам. Пока человек не приобщится к сану полубогов, у него не откроется божественное зрение. Кто же такие полубоги? В ведических писаниях сказано, что полубогами называют преданных Господа Вишну, Вишну Бхакта Сварити Дева. Безбожники и атеисты, которые не верят в существование Вишну или же считают Всевышним безличный аспект Кришны, лишены возможности обрести божественное зрение, ибо им не может обладать тот, кто поносит Кришну. Обрести божественное зрение можно только развив в себе божественные качества. Иными словами, божественное зрение позволяет видеть мир таким, как его видел Арджуна. The Bhagavad-gīta gives a description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjuna, now one can have some idea of the Vishvarupa after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. The devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision and are not very much interested in seeing the universal form of the Lord, as described in the previous verse, Arjuna desired to see the forehand form of the Lord as Vishnu. He was actually afraid of the universal form. В Бхагавад-гите дано описание вселенской формы Господа. До того, как Арджуна увидели вселенскую форму, люди ничего не знали о ней, но сейчас они могут составить некоторое представление о ней. Однако тот, кто реально обладает божественными качествами, может воочию увидеть вселенскую форму Господа.
Обрести эти качества можно лишь став чистым преданным Кришны. При этом преданные, действительно обладающие божественной природой и божественным зрением, не стремятся увидеть вселенскую форму. Как было сказано в предыдущем стихе, Арджуна хотел увидеть четырехрукий образ Господа, форму Вишну, так как вселенская форма вселяла в него страх. Prabhupada said the devotees don't like the universal form. What they don't like? They don't like this universal form. И Прабхупада говорил, что преданным не нравится эта вселенская форма. It's attractive to non-devotees, new people, it attracts them to Krishna. It's one of the first pictures of Krishna I ever saw. I really liked it. The original Brijvasi picture with Arjuna, tiny Arjuna Krishna at the feet of this gigantic form with all these heads and arms. The picture that was on the cover of Jimi Hendrix. И картинка, одна из первых, что я увидела, это маленький Кришна около стоп в вселенской форме. Это было на альбоме Джимми Хендрикса. It was really fascinating. I didn't know what it was. Really fascinating. Это было очень интригующе, и интересно узнать, что это такое. Because you can't render any service to the universal form. Потому что невозможно никакое служение совершить для вселенской формы. You can't make a garland, you can't make a dress. Этой форме невозможно сделать гирлянду там или костюм пошить. I guess you could offer food. Может быть, ей можно предложить как-то еду. It's not meant to be worshipped. So Arjuna is showing us also. He was afraid of it. It's fearful. Krishna is nice. Арджуна, он страшился этой формы. Love Krishna. In this verse, there are some significant words like Veda Yajnadhyayanai, which refers to studying Vedic literature in the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature, such as the four Vedas, Rig, Yajur, Sama, and Atharva, the 18 Puranas, the Upanishads, and the Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, Kalpa Sutras and Mimamsa Sutras, for studying the method of sacrifice. Dhanai refers to charity which is offered to a suitable party, such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. Similarly, pious activity refers to the Agnihotra and the prescribed duties of different castes. And the voluntary acceptance of some bodily pains is called tapasya. So one can perform all these, one can accept bodily penances, give charity, study the Vedas, but unless he's a devotee like Arjuna, it is not possible to see that universal form. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord. But from Bhagavad-Gita, we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the Lord. В этой стихе употреблено несколько очень важных слов, таких как, например, Веда Ягня-Дьяная. Это значит изучение вед и принципов совершения жертвоприношений. К ведам относятся все ведические писания, такие как 4 основных веды: Рик, Яджур, Сама и Адхарва, 18 Пуран, Упанишад и Веданта Сутры. Изучать их можно дома или в любом другом месте. Кроме них есть также сутры Калпа и Мимамса, в которых изложены принципы
совершение жертвоприношений. Дайнах значит пожертвование, отданное достойному человеку. Например, тому, кто преданно служит Господу, то есть браману или вайшнаву. К категории благочестивой деятельности относятся огненное жертвоприношение, агни-хотра и деятельность, связанная с исполнением обязанностей в обществе варнашрамы. Добродетельное принятие тех или иных телесных страданий называют тапасией. Человек может делать все это, совершать тапасию, раздавать пожертвования, изучать веды и так далее. Но если он не станет преданным Господа, как Арджуна, то не сможет увидеть вселенскую форму Господа. Персоналисты иногда воображают, будто видят вселенскую форму, но согласно Бхагавад-гите они не являются преданными Господа, поэтому они не в состоянии увидеть его вселенскую форму. There are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary human being to be an incarnation. This is all foolishness. We should follow the principles of Bhagavad-Gita. Otherwise, there is no possibility of attaining perfect spiritual knowledge. Although Bhagavad-Gita is considered a preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. The followers of the pseudo-incarnation may say they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is unacceptable because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So one, first of all, has to become a pure devotee of Krishna. Then he can claim that he can show the universal form of what he has seen. A devotee of Krishna cannot accept false incarnations as followers of false incarnations. Есть много людей, штампующих воплощение Бога. Они безосновательно объявляют обыкновенных людей воплощениями Бога. Но это только свидетельствует о их глупости. Нам необходимо строго следовать принципам Бхагавад-гиты, иначе обрести совершенное духовное знание невозможно. Хотя изучение Бхагавад-гиты считают начальным этапом постижения науки о Боге. Тем не менее, она столь совершенна, что позволяет человеку увидеть мир в истинном свете. Последователи мнимых воплощений Бога могут заявлять, что они также видели трансцендентное воплощение Господа в вселенскую форму, но их заявлениям нельзя верить, ибо здесь ясно сказано, что увидеть вселенскую форму Бога может лишь тот, кто предался Кришне. Поэтому прежде всего мы должны стать чистыми преданными Кришне. Только тогда мы сможем претендовать на то, что Господь может явить нам вселенскую форму, или что мы видели ее. Преданный Кришна не признает ни мнимых воплощений Бога, ни их последователей. All right, so that's perfect timing. So let's hear some commentary. Anybody want to see the universal form? Кто-то хочет увидеть вселенскую форму? There are many paintings of it, pictures of it. Много есть изображений вселенской формы. You want to give me the screen share? Yeah. Yeah. Okay, I'm just trying to. Okay, give me a minute. I have to log in again. We're discussing. I haven't memorized this ID number of it. It's a short number. 750-354-871. Very easy, like a phone number.